Hello guys, welcome back to our show. This is SiSi, a show whereby we speak up, we critique and inspire. And as you can see today, we are at a different setting to Kopale Timberland workshop. We are tumekuja hapa kufanya kuranda. The COVID pandemic has had us doing very many different things. Jobs, hustle. Yeah, a lot of effect during this. Anyway, so we are going to be talking about how we have been surviving over the lockdown period. Well, as we can see, last year tulikuwa na lockdown at almost the same time. Almost the same time, yani ironically almost the same time. And then this year at the exact same time pia. Leo tukafungiwa. And nobody knew it's going to happen by the way. Today that you 2020 will be it. Wait, 2021. Reloaded. But I saw that joke ya yule madam alimba. Mwenye alimba 2020. 2020. Akaambia si 2021. Akaimba 2021. So you nataka kuimba kuhusu lockdown. No, please. You can gather what's going to happen. Yeah. Experiences lockdown and pandemic and how people have been able to survive through this. Unajua ili happen last year wasawa wakasema ningepata opportunity ya hii time tena manze ningefanya vitu za maana. Sasa wana hao waliomba hivyo manze ndio hii sasa. Especially the last time watu wengine wali lose my jobs, alafu kuna watu wengine wana rise. Kwani I was expecting everyone to be the same. Kila mtu ana lose my jobs the same. I think ni venye kila mtu anatumia opportunity yake na pia time yake na resources zenye yeye mwenyewe ako nayo. Like for a start, we can start with financially. The way people have been affected and affected with it. Like tuanze kwa loans. Yeah. What to one? He may increase the intake of loans. People don't have money. Salary yenye walikuwa nalipwa imepunguzwa ama imekatwa by half. Ama tena kwa delayed. You still have to live. Unahitaji kuishi, kununua sukuma, mboga, watoto wako nyumbani. You have a lot of expenditure to do. Yeah, and you know it's the time when people are thinking of investing in businesses. So you take a loan to think about investing in a business, and then the business doesn't kick off. And then manze unajua banks are not lenient on people taking loans this time round. Manze wanakuja kusanya vitu zako mbaya. And then kwa two issues, now there is our all-time Fuliza. You know Fuliza never disappoints. It's true. Unless umepita limit. Haiwezi kudisappoint. But limit inakwanga 5 so. Depends. It depends on the transaction. Wewe watu hapa wako na Fuliza ya 3000. Mbona una point? Mbona una shout? I'm not trying to say anything, but we are not pointing fingers. I was asking myself jana if Fuliza fails. Yani tu siku moja Fuliza mwetu isikam. Unajua Fuliza yezi fail kwa nini? Jua kuna msana loan Fuliza. So hiyo stuff yezi fail. You kifail by the nani kuna watu wafulizingi fulizangi. But there are the less people in actually the community. I like we imagine Fuliza ikifail sahi alafu aseme loan zote zenye umechukua na Fuliza hautalipa. Nani anaenda loan? Haiwezi fail. Kuna sisi. Begara. Yeah, imekuwa tricky bana. Na historia ati Fuliza. Fuliza watu wamefuliza 1.2 billion. Watu wanafuliza 1.2 billion every single day. Kama naambia haiwezi fail. Imagine how Safaricom is making profits, man. Kila mse. Kwa sababu unatumia pesa, unatumia pesa and then inakuliwa. Ikikuliwa and then unafuliza. And do you think that's progress? Continuing. Hiyo ni progress. Not. You are continuously in loan. So Safaricom ndio wanakula Fuliza side. Anyway, when you come to think of it, there are some businesses that are making profits, others are making losses, or are incurring some costs. So ebu tuongele maybe tunaweza tukasite examples gani wana make profit, gani wame prosper. Time yenye hii corona ilianza, watu wakuuza mask. Simu ulitugonga. Bana so. Alafu sasa 7 bob. Alafu sasa 5 bob. Mask in the first week ilikuwa 3 so here 10 bob. Surgical mask. Akimuli tugonga. Sana. So kuna hiyo ya mask, kuna ya sanitizers. Alafu na fruits, juu sasa watu wanaambiwa you should take care of yourself. Ukikula ndimu sijui ina prevent corona. So alafu ndimu sasa imepanda. Sasa hii tatu ni 50. By the end ndimu imepanda bei. Wewe mna complain kila kitu imepanda. Wasa wana make profits pia. Si wao wana make dough au watu wenye wanauza wanasema si ati nikana kata na wa support because I'm also saying tangu hii pandemic ianza kuna mtu amecomplain hana data bundles. Well
Unajua watu wamekaa home hawana kitu ya kufanya. Mnalia hamna food, hamna but mko na pesa ya kununua data, kuingia ndani ya internet na kusema mtaki loans. Let me find some hope, some kind of to occupy their mind. You also get comfort. There is hope in bundles. Ukiwa kwa nyumba Netflix. Una watch Netflix. But hakuna kuchill juu ni Netflix tu because sasa unajua watu wako lockdown. But si unaweza jichilia. Usianze zile na pia I think people are like, let me just get bundles because I don't have a place to go work. My friends probably walienda, niko hapa peke yangu. How else can I communicate to them? The most pia mtu ana spend on bundles juu kuna kitu kingine anaweza fanya. So the less zinaenda kwa food. As in ama unapata alikuwa na tight budget yenyewe. This money is supposed to go for data, this one food, etc. Like I think wanatumia ile postpaid data ya nini. Kenyans are trending online. Like hakuna siku utaikosa wa Kenya online. Manze Twitter pale. Plus again, you also get comfort when unajua sina food. Alafu unaingia online unapata wasipio wengine huko hawana food. Like it gives you some sort of comfort at least. Siko peke yangu. Mkate imepanda bei. Actually kuna business zingine ambazo zina hit sai kama mat. Transport. Hey, sasa kutoka Eldoret Nairobi ni 6,000. Hawa wase wanatugonga. Unaona venye wanagonga hizo magari? Hivyo ndio wanatugonga bana. Mimi na try to understand. Imagine bado tunalipa. Acha ni watraishe songa hivi. Hii ni mat, si ndio? Huko nyuma. Social distancing. By the kwa mat. Hii haijakaliwa na mtu, si ndio? Huyu msama amelipa. Sasa huyu akilipa analipia extra kiti. Na huyu sikia, supposing fare ilikuwa 200. 200. Fare inakuwa 300. Huyu msama analipa so ya hii kiti. Mimi nalipa so ya hii kiti. But utalipa hiyo 3 so. Si ndio? Na bado wataleta msee hapa katikati. Mimi hata amget shida yangu ni gani? Shida yangu ni tufanyeni technical, practical. Fare kutoka Nairobi, fare kutoka Eldoret hadi Nairobi inakuanga 800. But sasa hii iliwekwa ikakuwa 1200. Si sasa hii hiyo sasa hii ni 5000, 6000. Sasa ni 75 actually. From where to where? From LD. Lakini sasa hakuna mtu anaenda so iko obsolete. Yeah. But since hiyo lockdown vilianza 5000. Hii kiti sinafaa basi ilipiwe na nyinyi wawili. So ndio ikuwe 800, inafaa kwa imeongeza, mnafaa kwa mmelipa 400. Kwa nini 2500? Well, wanatukula. But yeah, hiyo fair manzezi, especially kama ulikuwa na 50 Gs alafu then you're starting to earn 25 Gs, unafaa kulipa rent, then maybe traveling expenses ndio hizo zimewekwa hapo juu. It's so messed up. Yeah. Also on the positive side, watu wa hiyo transport sector are making money. Yeah. Na mafuta imepanda. Okay, mafuta imepanda yes, but still hata kama mafuta ilikuwa imepanda, they're not supposed to be eating us like that as nani amesema. Yeah, so financially kuna any other institution maybe that is making way more profits than it's well, foods is making money. Of course, hata pandemic ikikua. By the way, we are so lucky. Because in all that time, pandemic 1 na hii sahi lockdown 2 manze. Unajua wase wajalia njaa. Watu wamelia njaa. Tumekuwa so lucky. Okay, sincerely speaking. Ngoja, wacha tuniseme, unajua kuna kuanga na ile njaa kama ile ya wafarao. Unajua ile njaa ya wafarao ile. Lakini saa hii like unaona kuna venye vitu at least si mbaya na si poa. Yeah, although I beg to differ, it depends na place penye huko juu kuna watu totally out here, especially kama mnakaa town, imagine your parents are getting nothing. Yeah, living standards. I also think on a positive side, venye tuseme mtu alikuwa job yake probably akafutwa kazi, then akona gari. Muone venye kwa barabara watu wanaeka wanauza mananasi wanatumia gari zao. So hapo uko na gari yako, you have your own place kuuzia. Alafu I think kuna venye unaweza, kuna watu wame make do hadi wanasema hawezi rudi kwa their jobs. Wako okay na kuendelea na true. Yeah. Pia kuna wenye wameeffectiwa negatively, like watu entertainment. There are no shows. Hakuna sherehe. Hakuna kitu. Warazi wanabuya. Hii sherehe iko na hasira. Warazi wanabuya. True. Alafu kuna pia
the gengeton sector wacha tu niweke hivyo. Of late mimi sisikia ngoma mpya wana release ama okay kuna ngoma mpya lakini as hit I guess as much of vile zilikuwa zina hit zinapata hype juu kulikuwa na watu club wasanii wako na shida huko hivi but Major has made a killing lately especially I feel like this conversation will go to Major. Let us stop there. Tuache ku Major kwa Major is a whole topic. Let's not major on but Major. yes I think it's Tuache ku major on major. hiyo line inakuwa kila ngoma manze nini wasi nimetoka kusema tu hivyo saa hii Major, I told you we will start talking about Major. okay Yeah. fine but as it's actually true si ndio niko nataka kusema yeah I don't know. mimi nafikiria pia watu wanafaa ku avoid loans especially this time True. so maybe it time itaisha and then unajua maybe kitambo tulikuwa tunafikiria maybe time itaisha we'll stay in the recession maybe we should avoid loans if we can welcome back guys I guess topic yetu next inazofanya for mental health ndio vile guys wana cope up na mental health na vile ina affect in their daily lives Especially during this lockdown period. I think people have not been interested in their mental health as in hawajakuwa unaona venye watu wanaendanga cancer tests mtu anaenda hizo uko sure hauna but unaenda tu kutestiwa. People have not been doing that with their mental health, which is very bad. I think people should start considering mental health as a very important. wase wana assume wako fiti juu they don't know that actually in times like this when things are not actually normal bana it really messes up with your mind. Design ya ngori sana because I'm sure tumesikia kumekuwa na cases of suicide. Unashanga suicide ni nini by the way, you wonder what suicide is all about. In fact I was having my friend juzi, unajua lockdown hufanya wase wanafikiria sana unacheki, so unakatia mtu anakukataa alafu unaona amekukataa uko ndani ya lockdown maisha yendi fiti unaamua but relationships unaona by the relationships are causing depression vibaya sana. Sasa kwanza sasa hivi venye uko place alafu bibi yako ako mbali huwezi toka, hauna transport, hauna tu kitu. Especially kama umefungiwa in these counties, kuna mwenye kwa Nairobi mwingine kwa Mombasa. Hamwezi patana. Alafu unajua sasa kila town inaanza kuimbiwa ngoma yake kwa sababu by the way inakuanga ngumu. Anasema kuhusu Nairobi vile hiyo ngoma ilitokea. Yeah. Really? Okay, sir. Nairobi. But then it's actually a very serious topic because you find that people are actually locked away for a very long time. Unaona? Before ufikirie nitoke place kama Kisumu niende Nairobi, unafaa jua ndio uingie Nairobi lazima ukue mjanja. Alafu pia ndio utoke, pia lazima ukue mjanja. So kuna possibility unaweza enda huko na ukose kutoka. Also, hizi vitu za depression, uko job, umekuwa na job, you have been having a constant pay, you have a family to take care of, people have to eat, dress, sindio? Watoto wamerudi nyumbani, watoto wamerudi, na watoto wakiwa homes wanakulanga. Now, this lockdown comes with unafutwa job, ama unareduciwa salary. Expenses, they are still there and even worse because sasa hivi vitu zinaendelea zikiongezwa bei and then watoto wako shule wanakula sana and then now you don't know how wako home wanakula sana then sasa expenses zimekuwa high, kapesa ni kale kadogo, you just get depressed, you don't know what way out, you don't even have hope for that and people just end up doing things that I don't mind the devil's workshop. True, naweza nika connect your point yenye tumeongelea previously ya loans. Unapata mseme amechukua loans alafu juu umeshindwa kulipa zinakupea stress, fall into depression, unaingia. Unapata tu mtu ameji by the way unajua mashule zilifungwa na people are actually at home. You find that people actually have nothing to do. Even to know who get into drug and substance abuse because I wanna do what? I wanna feel nice about and this life. In fact, upon the addiction when I come, and then in the process of way kutoka from addiction, you start getting depressed tena. I can't get out of this. Ni kama tu hata ufanye nini bado utakuwa tu ndani ya hiyo depression. Like I think mna confuse kuna difference ya depression na anxiety. No. Okay, tujaongelea anxiety by the way. So we can talk about anxiety. So it's a sense of uneasiness. Uneasiness and like for example ukifutwa job at that point uko like okay, watoto wangu unaanza kufikiria watoto, chakula,
manguo, sijui those things. Anxiety actually hits you on the onset. Yeah. Inakugonganga mara ya kwanza Exactly, unaanza kuwa you're trying to find ways but they're not coming. Unacheki you're very anxious. Umenyimwa loans. Nitadu umecheki. And then with time sasa unaanza kurealize that you're anxious to actually solve things and there is no way that you can solve these things. Sasa hapo ndo sasa unaanza kudive into depression. Depression comes with hopelessness. So you guys think like suicide cases why zinakosiwa na depression ama anxiety? Inaweza kuwa hata anxiety. Na hopelessness sometimes. Ukikosa kuhandle anxiety vizuri unaweza jiua. But mostly inakuanga to depression whereby you feel there's nothing I can do about this situation. Yeah. I am just hopeless. I will die anyway, so why not die now? Yaani nakaa tu venye nakaa. Nakaa venye nakaa. Cheki. Si venye unataka, venye umekalishwa sasa kwa sababu sasa there's nothing you can do about it. Yeah. So kuna effects zingine za mental health ama instances zime happen. Recovering from mental health is actually very hard for some people. So it takes a toll on you. It takes a while for you to recover from mental health. And you know, once you suffer from it, it's very easy to go back there again. I think also pia wakina vile tumezoea we don't seek help faster and mostly men get affected to us men fikiria I can handle this. That is kama easy. The society has put it that man anafaa kukaa ngumu. That is wrong. Everyone needs help. If you feel like you need help, you should seek help. Doesn't matter if you are man or woman because we are all human beings. Yes, we are all human beings. Let's take care of our mental. Let's take care of our mental health. Sorry. I also totally think hiyo part ya madem ku sext in that terms of uko holiday umetulia and then a chick starts sexting you ama texting you. But you can also be the one who started this. Okay. Sexting. Mostly by the men anyway. Yeah. But if you don't want that dude, manze, don't get into that place. Unataka uanze ku sex and then nikuzime tweet. Ama tuendelee and then nikuzime later. By the way, it's actually I get what he's saying. He's saying do not lead people on umecheki. On the pandemic umecheki. There are so many things you can do. People get emotionally invested in you. Yeah. Hiyo time yote tumetouch na wewe from morning tumemka 7 hadi 12 huko juu. And we are all smiling. Unanipea. Me I'm sure after this pandemic lockdown manze unaenda kunipea kitu unacheki. And then it happens. It happens that imeisha and then you're like there. Alafu tukikutana tuko like yo what's up? Alafu unaanza by the way mimi bana mtu anaweza enda akajinyonga. Okay wait akaji but nyonga like si yo nyonga ingine like anaweza I think tunaweza kuwa na anaweza akajiua hiyo ama akuue wewe mwenyewe. Tunaweza kuja na ka helpline ama ka hotline Kenya tukipata msee huko nje manze if you're watching us and you feel like you are in a way mentally depressed manze talk to us man. There's a helpline. Talk to us. We can actually always we can always help. Helpline. Kuna organization mingi zime come up to help in mental health issues. And it's actually easier kama you are a guy and you are afraid to talk about your feelings, to talk to that stranger on the phone and tell them how I'm feeling about this situation, how it's affecting me, than talking to your friend who will just say, ndio ina happening buda. Hata mimi naendelea. Hii lockdown isifanye uko idle to that point yenye unaanza kusumbua watu online, unawa stress akili. Exactly. And that's what you're talking about. Well guys, welcome back. I am your principal and today tunaenda kuongelea kuhusu maneno ya shule. Mwalimu Captain Smart. Vitu ya shule. Ni mwalimu. Teacher by talent. Sasa mimi nakuaje mwalimu? Teacher by talent. Anyway, guys, it's definitely clear, it's so evident that school has been disrupted. I feel like people are stuck in the same year for many years. I guess is it 2 years or 3 years? It's 2 years actually. And especially the education system ya Kenya vile wanaona ngozango graduate kwanza ndio uendelee na the next step in life. Kutafuta kazi. Ama ndio employeewe vizuri. By the way. And it's even worse in schools where people are not learning online. So that you are just stuck at home not knowing when you will. But I think it's actually understandable because we are all being faced by the same problem. Yeah, it's not so only si ati ni wewe peke yako umestagnate. Actually ni kila msemo yako kwa rende yako amestagnate. That's just the problem. It makes you feel better but does not help the situation. Matanga ya watu wengi ya Rusi. Matanga ya watu wengi ya Rusi bana. Hapana. Alafu imagine
imagine wewe uko hiyo stack but mtu mwingine shule nyingine anaendelea kusoma. How am I supposed to feel about that? Ni sawa, atasoma amalize. Alafu si wasema mambo uende home juu kuna kazi. Alafu no, ushaipata situation watu si wanafanya kazi mtu mko anasoma na yeye ni anakuandika kazi because alikuwa mbele yako ashapata experience, so by the time unamaliza ndio yani manager at but you should also remember one thing that I guess applies in higher education. For primary and high school, even though you're still learning online, the ministry does not allow you to proceed to the next class. There are still people who are not learning online. So bado you'll still be stuck in the same position. No matter your privileges, you're still learning online. Alafu kuna hii issue ya comrades. Kulipa rent manzena uko home manze. Kulipa ya whole semester and then semester imesha katikati. Unaenda home, umeacha kama utalipa hiyo rent nyingine. And then unabaki home, hiyo time yote unaambiwa ulipie time yote ulikuwa home. Na huko unaishi huko. Imagine. Your parents don't have money at home, they have to pay your rent. Utafungiwa nyumba, wameng'oa milango. God, things have been going on here. Don't even want to know. Inakupea stress. Jongeni should also remember pale uliacha vitu zako, that landlord needs his money. Anahitaji kulipa pia stima. And in some way utafeel obligated kulipa kwa sababu unafeel huo mtu anakuwekea vitu zako safe. Imagine you have a woofer there. Probably you have a fridge. More expensive a microwave. A TV. Unahitaji assurance ya hizo vitu ziko safe. Imagine ukikosa kulipa alafu pia kwa like sijalipa so why take care of those things. Wengine wanalipa but upati staff zako unapata zishaibi yangu watu walikata mabati huko juu. Walikata mabati juu. Allah. Wakaiba fridge. But anyway, I guess one thing that is actually manifesting itself is the fact that the education system has been interrupted like by way too much. Like watoto primary wanaenda class, wanaenda term. Wanaenda wapi? I even know. Wanaenda wapi? I can't. I guess wanaenda term 1. Term 1. Na hiyo term 1 and it's in June. They're going back in probably June because they're on a 7-week holiday. Actually it's going to be exactly 2 months. These children are the same people who are sexting each other. They are the same people who are meeting up, hooking up, making out, getting pregnant. Acha sijafika huko. Relax, meeting up, making out. Wana make out, wana break hearts za watu wengine. Wana feel vibaya, umeona? Anarudi kwa nyumba, ako na stress, boyfriend yake mwenye wa class 8 amemwacha. Girlfriend yake mwenye kwa class 8 amemwacha juu kuna boy mwingine wa class 8 amemkatia. Yes, wewe kama mwanafunzi wa campus, boyfriend yako ako Nairobi na kuna boy fulani yako hapo, kwa area, kwa corner, anaishi pale next door, anakukalia vizuri, unaona pengine anaweza kupea company, unaona? Alafu kidogo unaona pia yeye dem yake alikuja kutoka home ameingia, pia wewe unaanza kuwa depressed. In a few weeks unakuja unapata pia wewe mwenyewe wageni hawajakuja, you're now finding out that you're actually pregnant, you dive into depression again. On the part of that, I think pia kawe ni principal or any comes as yako ni mwalimu. Imagine how they are getting affected by this. So imagine you're teaching a private school, you're not getting the salary. So hapo you're just an employee who go to home umekaa hivyo. Principal, you have a whole school to run, you're getting about net worth of 100 Gs per year. Imagine that 100 Gs all going to waste. Going to waste? As in haiko. Imagine 100,000 shillings hauna na ulikuwa na expect kuange nayo. That is a lot of the government is also depressed because very many students are actually coming back from this pandemic just like they did last time, pregnant, with issues with mental health issues. Some of them are even going to quit school. And then on the issue of money, by the way, right now we are staying home. Wazazi wamekaa nyumbani na watoto, they are spending money on making sure these kids are eating, these kids are dressing, because unajua watoto hawaachi kumea, hawaachi kugrow juu COVID imekaa, umecheki. And then in the next few months COVID is lifted, not COVID, lockdown is lifted. At almost the exact same time when children are about to go back to school, they lift the curfew, they lift the lockdown, and then now you start figuring out now that you need to take these kids to school. You've not been getting your salary. You've been spending it on these kids. And now has come the time when they need to go back to school. Fare nayo pia imehike. Juu obviously shule zikifunguliwa.
fair lazima ipande. Also on the you have issues of fees. You have issues of fees whereby principals will tell you because of the COVID pandemic we don't have money in the reserve, so you guys need also come with fees. You find that wazazi pia wanakuwa stressed na hii story yote. That's why some of them don't even want their kids to come home. Also remember, mtu amekaa home 7 months. 7 months. Amekula 7 tuongelee ile last year. Amekula nguo hata imtoshei. Uniform zimeongezwa bei. Kai. It's just Kai. Lazima tengeneze nywele. Also the education part of it, when shule zimefungwa, now I'm talking about maybe boarding schools. Don't forget the people who are employed in those areas, matrons, cooks. Au watu sasa wame lose jobs. Yeah. Bado wanapikia. Hakuna mtu anapikia. Sasa wameenda tu nyumbani, maybe they don't have another source of income. Hiyo tu ndio walikuwa wametegemea. Farmers. Wenye walikuwa wamezoea walikuwa na supply vitunguu, nyanya. It's affecting actually everyone. But I love one thing about Kenyans. They always find a light moment to actually bring in terms of all this. Sasa hivi wamesema wamenunua uniforms, wanangoja kufanya nini? Kutravel. Wanangoja kutravel. And it's actually very true because you'll find very old people in their veteran uniforms wanting to travel to go and see other people. Wow. Also when watoto wamekaa home. Wamekaa home for a long time. Unajua mtoto akiwa nyumbani, wanalanga saa ngapi? Wow. These kids kwanza DJ Afro before even ya usiku anataka kuiwatch cartoon PS Pankumbagia Nickelodeon Maria ni ya 8 hizo ni za 8 I'm talking about the late hours of the night so na watch Maria repeat za Maria ni ya 8 pm tunaongelea zile za late night huko jioni repeat ya Reso hizo zinakuanga late night hizo sleeping patterns zao zinakuwa messed up as in sasa mtoto analala late anaamka anacheza tu yani these children mtoto anafaa amezoeanga anaamka asubuhi anaenda shule anakuja nyumbani juu ameshinda akicheza shule anakuja nyumbani akiwa amechoka anafanya assignment anakula anadoze but now hakuna doze watu wa siku hizi hata wachezangi sana na hata kama wanacheza sana watu wanaambiwa wakae actually wanachezanga sana but kwa masimu peke yao so mtu ako tu hapo so hata anaweza lala 1 na ni mtu wa class 1 zile games zetu za kitambo wote hizo wacheza wanacheza bando kwanza kama gono hivi kati police and robber bibi nilikuanga robber brikicho mpaka nilikuwa nasema when I grow up I want to be a robber unaona by then ningeact la kasa mimi nikiwa class 8 nilikuwa naweza kimbia hadi far siku hizi watu wa siku hizi hawezi kimbia hivi umeona kukimbia unoma ni kukimbia ya PS by the way unajua na speed by the way hapa on foot no one cares sasa ni vidole tu ina affect sana watoto wa siku hizi hatuna watoto sisi but then again it goes with siku ikifika time ya kurudi shule ata have kuanza kuadjust atoke kwa hii system ya kulalanga 1 juu hawezi lala 1 anafaa lala mapema ndio aende shule na huo mtoto hiyo kwanza especially siku ya kwanza yenye kesho anafaa aenda shule mwambie alale 1 mnaweza kosana juu ameshazoea ama hata ukimforce alale hiyo 1 akienda kwa kitanda hana usingizi na uwezi mforce alale ataenda akae kwa hiyo kitanda a daydream alafu ikifika asubuhi unamwamsha 6 aoge ako na usingizi sasa hiyo ndio amelala. Children who are supposed to be sleeping for 8-12 hours are sleeping for 6 hours or less. Umeona? Wanaamka na headaches because by the way, have you ever realized ukikosa sleep enough unaamka na headaches? Kids start getting wanaanza kukua wagonjwa out of nowhere. Umeona? They start getting depressed because so much is going on through their minds. They're feeling sick, they're feeling fatigued, anxious, hawajui wanafanya nini. They are there the whole day kwa nyumba. On that note, if you're above 19 years and above, kuna vile kukaa home inakuwa so hectic. Outside. Unaamka unaambiwa vyombo ndio hizo, nini nguo ndio hizo. That's unapata kuna watu campus hawataki kwenda home, they're still in school. Manze na si anasa okay maybe anasa what can koseni kuteta maji and then our parents really have comebacks wanakuanga na comebacks nimeenda kazi mkitaka pia mnaweza nifuata msipike nakuja mnikule she innocently leaves the house but she'll have a way of making you feel bad umesikia
Anafika kwa nyumba amevaa viatu and then she'll tell you, wacha nile niwafanyie kazi, niwaletee nyinyi mkule. Nyinyi kaeni tu kwa nyumba. Kazi yenu ni kukaa. Kazi yenu ni kukaa tu. Mpaka unaanza tu ku feel guilty hata wewe mwenyewe. Hadi unashangaa, was I supposed to be working? Hata nikitaka. Na parents. So the fact that these kids are at home and under so much pressure wazazi, wakipiganianga story na makatuni. Speaking of cartoons, hii story ya Ben 10 nimeona imeanza kuteka na different. But talking of Ben 10, unajua venye sasa wako home, they have nothing to do. So wanatafuta other avenues za ku-release steam. Ama drama festivals hakuna bana. Unaona drama festival imefungwa. Bana drama festival pia sports hakuna. Hizo kuna masymposiums za science hakuna. So unapata when they at home wanatafuta something to interest them. Ndio hiyo anaingia site fulani anaona hapo hivi kuna mambo fulani wanalipa ma boys wadogo for sexual relations kitu kama hiyo. So unapata wanaji-engage kwa such sexual activities of which it's not good. Kabisa wanaharibu their akili at a very young age. The devil's mind is an empty workshop. No, an empty mind is the devil's workshop. Yeah, manze, unajua when kids have nothing to do, very many things come into mind. For example, unajua watu wakikaa hivi chini wanafikiria hatuwezi enda nje, umecheki. Hatuwezi interact na mabeshte, but tukiangalia wazazi probably pia waendangi nje na wezi interact na mabeshte au ufanya nini ku have fun. Wanaona mzee ufanya nini ukunywa gin vodka Gilbey's, umecheki. So pia anaona basi hata mimi jaribu Gilbey's. Yeah, my friends umecheki campus said Gilbey's ni jaribu Handers. Hata ule brother yako mkubwa mwenye ako campus amejifungia ndani ya room anakuanga na ka chrome vodka mahali, umecheki. Unaona at least pia wewe unaona acha hata mimi nijaribu hii stuff, unapata rende ya wasee, umecheki. Kujeni tufanye nini? Tukunywe chrome vodka. Unapata tutoto tudogo sana form 1 form 2 class 8 wamekutana ati tunakuja kunywa chrome vodka. You'll find them doing very many things that they are not supposed to be experiencing at such a time. Wacha akuja discover in campus, lakini akikuja akidiscover kuhusu having sex when you're high or being high just or getting drunk. Just having It's oh my goodness. Drug abuse pia kauko below 18 it's a no. Don't even try. But sasa unaonaje wako kwa lockdown wanatafuta avenues to recreate. Also your point ya makuga and sponsors also comes when especially campus students uko shule. There's always a way of making your parents give you money ukiwa shule. And the money is never enough. Pesa ya PDF, pesa ya you always have money. Unaitisha tu pesa ni. Ukiwa home, hakuna PDF. Hakuna uzitisha. Hakuna hiyo pesa. Na unakuangalia hivyo hakuna tuna contribute. Na sasa huwezi anza kumwambia dad nipatie pesa ya bando. It's kind of weird especially now wewe ni first born, wewe ni anaweza kutoa vibaya ndio uongelesha au vijana wenye unataka kuongelesha then uko like inaweza kuwa mbaya. So instead of asking for that money which ukiwa shule ulikuwa na ask for in other ways, you end up looking for other ways to get that money. Pia mzazi akicomplain ati wewe kazi yako ni kukaa hapa na mimi naenda job. Unexpect unatoka unaenda unaanza hiyo kitu inakuuma like in that note kawe ni mtu uko high school maybe pia uko campus unasikianga kuwa paid iko na do mob unaweza kuwa paid afu unashikwa umeruin entire life. By the way uko kwa obi inaandikwa kwa hiyo. Well, I just think school, as much as we thought school was not important, school has been very important in that it has put kids online. It has put them to experience things at the right time. They have been able to have avenues like music festivals, drama festivals, to let off steam and stuff. Umesikia? They've been able to stay with people of their age group. That's why they've never been able to interact with people of the older culture. They've not even been able to sit down at home and figure out what their parents exactly do. Unajua wazazi wanaweza kaa nyumbani mpaka wakose kujua mzae hukunywa, by the way. Wanakaa shule mpaka wajui. But sahi niko na wewe hapo buda. Niko na wewe. Uko hapo ukikuja kwa nyumba masaa ya curfew utanipata kama nimekaa hivi na watch Zora hiyo 10. Yes, tutapata wazae mpaka mtoto anauliza by the way anaenda akiambia majani. Jana mami alipiga dadi ngumi. I think people should also change their mindsets according to education, your system. Any umezoea tu mimi after campaign ndio ndaanza job. You should start early maybe kuona the light before ufike into.
seriously, me nitasema tu kweli, being at home right now when there is nothing to do is not fun. Man said there were times when I used to oversleep when I have a class at 8. Those were the good days. So I had oversleep na hakuna tuna oversleep here. It's nothing really. There were times when nilikuwa naenda sherehe na kwambia venye mnasema nilikuwa naenda sherehe na niko na class kesho 7. It was fun. Sasa hii niko naenda kwenda sherehe all the time. It's not even fun. Ndio shule kale ka usingizi kaloka ndio kazi. Sidani kuna sleep imebiti hata. Hakuna umeinua hivi hiyo desk unalala uko tu shua mode anaweza kuja kupasha but hiyo usingizi ni tamu. Tulikuwa tunasoma vitabu hiyo time manze tukiwa shule. We used to read books. Right now you have time to read those books. You don't even have the psyche to read them. Hakuna psyche, vitabu tu zimeketi hapo. Yote ulikuwa unasoma novel 800 pages. Sahi you have all the time. Na life imekuwa so predictable. Unajua kesho nitaamka nifanye. Like having so much nothing exciting. Having so much time on your hands. Even right now watching a movie is not fun anymore. You have bana hiyo time nilikuwa najua bana niko na PDF ya kusoma niko na cut kesho asubuhi and then girlfriend yangu anakuja kunitembelea and then unajua bibi yangu pia anakuja kunitembelea. Time iko limited hivi. Time bado uko na time ya movie. Ukiwatch ka movie hivi manze kakiisha hivi manze uko like respect the Snyderverse. Sai you have time to do all those things paka uko like life is too boring. Nipata na tukatiani juu. Also same thing venye. Pia mzee unamaliza vibes na siku tatu. Let me go back to watoto wako home. Mi najua someone akona watoto wawili. Sasa anakuanga vile ile time ya ile lockdown nyingine venye shule zilifungwa. The first few weeks hapo the first month akiwa watoto walikuwa wanasoma, wanamka asubuhi wanasoma Akili Kids inakuanga na but as time goes on, mnaona mmekaa tu home hata what is the use? Inakubo tu yani hata unaachana tu. Alafu hao watoto wakirudi shule hata wameshasahau. Kwanza hao watoto wadogo hii lockdown imekuja na mambo mingi. If you think of it, watu ukikuwa I don't know how to say it. Absence makes the heart grow fonder. Ukiwa mbali na let's say kama parents hivi, ako like anakujulia hali all the time. But ka home mkae nyinyi wote, expenses zipande, unaitisha pesa sijui ya bundles, mtaboeshana kwa nyumba, mnasumbuana. That is where teenagers na campus people na wazazi they don't get along. You end up just arguing. But I love my mother from a distance. It's a concept that applies to very many. I love my mother from a distance. Wakati niko hapo na yeye by the way na muangalia tu hivi niko like sasa hapa. Alafu hizo masiku uko home especially for the girls or men who do chores at home. Sasa zenye ukiwa sasa kama uko home vyombo zinaoshangwa tu sasa kumepatwa wakati. Lakini wewe ukiwa home hadi usiku after supper watanidi hizo vyombo zioshwe. Hiyo sasa ndio wanaonanga kunaweza kuwa na mende. Na mende kwa nyumba. Hizo vyombo zikilala kutakuwa na mende. I mean the whole life as suppose zikioshangwa zimepaswa. Wacha nikucorrect hapo umesema men who do chores at home. Men you're supposed to be doing chores. Si ati mweke hizo za wasichana peke yake. Yes. By the way, I hope you are listening. Men pia msifanye chores zote. Pia muachie madem chores zingine pia wafanye. Even if you have a sister man, do some chores at least. City hata kama traditions zingine u dictate like wanaume wasingie kitchen blah blah blah. But at least help out at home. Funguanga mlango ya fridge. Unaona? Come on. Washanga gas wakipika. Such things. Yes, men should participate. Anyway, I think bottom line ni pandemic ime redefine what life used to be, and when we look at it, it's actually heading to the worse and not to the better. It's heading to the worse and not to the better because these kids are actually coming to get more things way earlier than they should have. Parents are actually wanaanza kuona kids wao wamekuwa stress before even the time is right. Also I think unajua students as I what do I want to say?
teachers ndio wanakuanga outspoken. I don't know if I should say outspoken. Wanawezanga kuambia watoto sex is bad. Parents normally hawakuangi hivyo open na their kids. So it almost looks like children are safer in schools. Children are adopting. It's actually true. Teachers are adopting other hairstyles. Teachers are adopting other hairstyles. But right now, these kids are at home, and now these parents can't directly tell them sex is bad. Yeah. So wanaanza tu kujump and you umesha have your sex. When you are an embarrassment, you are a what, you umesha have your sex. I'm just saying, imagine mtoto amekuwa akikaa na mzazi home. Mzazi anakuwa akiingilia sex. Anakuwa akisema vijana ni wabaya. And then the boy amekuwa kihang. Okay, wasichana ni wabaya pia sometimes. But amekuwa kihang na boy for so long, and then wamekuwa tu allow a hang out na kazini yake na uncle yake na huyo brother yake mkubwa, wamehang tu kwa nyumba kwa sababu vijana ni wabaya, vijana wa familia si wabaya. Hajasema hiyo part, hajasema vijana wa familia si wabaya. So amekuwa kihang na hawa na huyu wa familia, and then all of a sudden she's pregnant, and then you are like, you are an embarrassment. I can't believe nimekufunza better than this. What have you taught? Vijana ni wabaya. Alafu you're pregnant for your kids, you know. Imagine. Because it has been put watu wenyu si wabaya. Watu wenyu si wabaya. But end that now uko exposed kwa huyo mtu wenyu, now you will do things with huyo mtu wenyu. Huyo mtu wenyu ana take advantage of kids. Cousins are not supposed to be emotionally invested in you, by the way. Ni maneno ya kusemanga, wasi mnasemanga cousins. Alafu mna normalize that my cousins are usually hot, they are cute, they are wewe. No. Cousins are a no-go zone, and cousins, stop going to your cousins also. They are also a no-go zone. Let me say in Africa. In Africa. Ni maneno ya kusema, buda cousin yangu buda. Wewe. Unajua anaweza kuwa hivyo. Anaweza kuwa cousin fulani. Allah. Uko na cousin fulani. Sasa huyo unafaa ni link up si wewe, unaona? Mimi ndio nafaa kuwa nasema, cousin ya Roy buda. That way. Ndio pia wewe kimoyo unaweza kuwa unasema cousin yangu, lakini lens buda, lens boundaries. So hi guys, welcome back from the break. Sasa tunaongelea what to do with this corona, the solutions, how to spend your time when you are idle. So Roy, tell us one of the solutions. So I guess one of the first things that we should actually do You've ambushed me. We should understand that we are not in this alone. Yeah, true. Usikae chini ukasema niko kwa hiki tu peke yangu. No, there are actually other people out here who are going through the same things that you're doing. So please do not give up hope. Do not hang yourself. Usijinyonge. Also, usijimurder. Usiwe familia yako. Do not kill your family. Do not, please. It's not the end check, of the world. Check on your mental health. Read the Bible. If you're broke, you're not broke alone. I think just it depends with what you are doing with your time. Just look for something to do to keep you busy, and that can also earn you something. People are really being innovative right now. In fact, unapata ideas zenye probably ungekuwa shule ama ukiwa job hauko unapata. So use your mind. Be busy, don't be idle. Try to make some money. But try to learn some new skills. You can be doing crochet, you can be drawing, painting, a lot of Panda things. miti. I mean, and also high schoolers, watoto wa Raima and stuff, grade 1 and 2, please do not do things that are past your age. I know sometimes it's hard to know these things, but catch in some vitabu, get out, go for walks. Please stay in proximity of places of people who can actually take care of you, and not people who will actually take advantage of you. Ukiona mtu anataka kukutumia, start running. Kula kona. Usikae hapo. Parents, do not be afraid to talk about these things with your children. The more you keep it in, the more they don't know, the more they will just make these mistakes, and you are out there thinking, I'm the best parent, I'm the one. But you don't talk about these things. And also, anaweza kuwa anajua, but juu humwambiangi. When things go bad, she'll be like, you never told me this thing. But anajua, but just because you didn't say, that's an excuse. My teacher was telling me, but I'm feeling like being a teacher right now. But nilikuwa naambiwa ati
don't have sex. Like when you grow up, you'll have sex and you choke. And now I'm like, yeah, I think. Yeah. Thank you guys. Thank you so much for watching. Also remember to share, comment opportunity. We really like when you talk to us. Subscribe to our channel. We create amazing Subscribe content. Yeah, thank you for watching. This has been SiSi.